Ada B+. Kupass na uko hapa. Malize miaka 4 ndio niende. Si ni hesabu ya minor. Most entrepreneurs unapata walianza mahali mapema sana. Kama mimi nilikuwa nauza ngumu, nilikuwa nauza mikate wewe. Sasa the first time nilideposit ilikuwa on a Friday. How much was your first deposit? $12. Tulikuwa the same. Hata mimi nilideposit 12. From 12 na niko floating hapo juu iko green ya 84. Hey. Kijana kimbia YouTube how to close trades on like the guy was mentoring me. He made sure I understood that clearly that without $5,000 I'm not making it. Mtu anakuambia such words, huyu ni mtu anajua how important capital is. Don't be average. Like if unafanya kitu and then you feel inafanywa na kila mtu, sasa wewe uko special na nini? Hello traders and welcome back to another great episode of Traders KE. And today of course we are excited to have one of the upcoming and big names actually in the industry, fellow podcaster and someone who is actually mtakati yo, and someone who is very actually in line with what we also doing as a Traders KE. So it's quite interesting. And it's someone who has, of course, shown support in our something that we did. So we are all excited to be here today. So, Nick. Yes. Leo Pwagu amepata pwaguzi leo. Podcasters amepata another podcaster, which is quite amazing. Welcome guys to this episode. So far so good. The progress has been amazing. We did the last episode with Rick. You guys showed us a lot of love. A lot of comments and massive views. Tunashukuru sana for that. Now, for this particular episode, it's also going to be a very interesting one. We are hosting one of a very vocal guy, especially pale TikTok. He does a lot of live trading with you guys, and this is a person that I know kutakuwa na story mingi sana za kupiga. We also hosted with him the event that we did on 4th of October. You guys showed up. Again, we are going to keep on thanking you because you showed us love. And that was quite amazing, okay? Therefore, karibuni sana to this episode. Get yourself a cup of coffee or whatever that you do. Maybe a cup of wine, and a glass of wine, not a cup of wine. And the Netflix guy should get some popcorn. Yes, and let's enjoy this episode. Karibu sana our guest. Please introduce yourself. Thank you so much. Hiyo ni Kierere umeita vocal. Very vocal. Anyway, thank you so much for hosting me here. I'm really grateful, and I hope it's going to be a productive episode. Yeah. For those who don't know me, I'm George. George FX Mastery on all social media platforms. On TikTok. Yeah. As you see. Niko shy. That's why amesema niko vocal. Podcaster, Mastery. Mbona ulijiita Mastery? Mastery. Okay, George FX Mastery is a name generated from ChatGPT, honestly. Oh. Okay, my name is George. So by the time I wanted to create a community, I wanted someone to be accountable. Like mtu aniulizange kumeenda aje, like I'm answerable to someone. So nilikuwa nataka ku create community. Ilikuwa 2022 kwa November. So nikaenda ChatGPT nikauliza possible names I can call my community. So ndio nikaanza sasa create a WhatsApp group hivyo. At least sasa hapo hivyo kuna watu najua lazima wana look up to me ndio nijitume. Yeah. That's quite amazing. Communities hufanya mtu ajitume sana. Amazing sana. So tupeleke sasa kwa George. Maybe in your platforms, maybe umesema story yako kidogo. But sasa unajua sasa uko hapa uko nyumba nyingine sasa. A very new audience today. Take us through your life. Life yangu ni ngumu. Okay, I don't know where I should start from. Hata umezaliwa wapi? Mimi ni mtu nimeondoka huko Kisii. Yeah, so nimezaliwa Kisii, nimegrow Kisii, nimesoma DB hapo tu kando ya kwetu. Waachana na mimi. So nikaenda primary ilikuwa tu hapo home. From there I think class 8 mambo ikaenda, nilikuwa bright student. Mambo ikaenda vizuri, nikaenda Kamusinga. Musinga school, a national school, yeah, it's in Bungoma. There huko pia nikasukumana hivyo ngumu, lakini mambo ya pesa tu ni ngumu.
And then from huko pia nilipass, but though sikuenda university. I had a B+. Kupass na uko hapa Kunini kutoenda university sifanye mdhani huko ingia university sikuenda kusoma. you passed the examination. I passed the examination. Yes. Sasa tulifanyanga exam mimi na sizi yangu the same year. So si wote technically lazima to move to tertiary education. Yes. Na mzae hapo hivyo. Mambo haiko afiti. Kitu wako nayo tu ni ng'ombe na kamuanga asubuhi. So lazima ikakuwa grid mmoja lazima aende amalize kwanza ndio mwingine aje kuingia. Sasa Africans huwezi convince ati msichana abaki nyumbani si atapata mimba wewe. Wacha msichana hapo inabidi tu umejisacrifice tu. So ikabidi mimi ndio nime step back. Amalize ndio mimi nikuje kuenda. Amalize miaka 4 ndio niende. Si ni hesabu ya minor. Na hii time ya primary school na secondary school unajua wala watu wengi especially entrepreneurs like us watu tumekopia kwa industry. Most entrepreneurs unapata walianza mahali mapema sana. Kama mimi nilikuwa nauza ngumu. I know they are my primary school classmate too watch. Nilikuwa nauzia mandazi usiku. Tukua pale kwa dormitory. Did you engage into any business in between? Mikate wewe. Mkate? Hizi quarter. Kuna kwanga mkate fulani inaitwa United. Inakwanga block. Unaibaingi ikiwa block. So nakata mara 4. Unaikata mara 4. So ilikuwa 40 bob your time. So unaikata mara 4 unauza 20. Hiyo ni 80 wewe. Ni 100% returns. You want value. 100% returns. Ushakuwa Warren Buffett. Si rahisi. And then from there nilimaliza shule nilifanya KCSE 2021. From there sasa unaona after covid sisi nafikira George ni mzaiba. Wapi bana. Nakanyaga 21 by this November. Wow. No, that's nice. So by the time nikimaliza high school nilikuwa 17. So nilianza kwa hustle nikiwa 17 technically. So hiyo time hakuna kitu kingine ningefanya. Huko home tu kulisha ng'ombe, kuchunia ng'ombe, kwenda kutafuta nyasi za ng'ombe nini. Alafu nikakuwa broker wewe, nilikuwa nanunua lakini broker wa kuku. So nanunua kuku huku. Nikipata mtu anauza kuku, hata sijui kama nitapata mtu anabuy but niko na hiyo 400. Wewe unaibuy. Naenda kuweka alafu najua tu kuna mtu atataka kununua kuku. Umetake risk. Nitamuuzia. So hivyo tu. So from then ndio cousin yangu mwingine anaitwa Bruce. Big shout out. Huyo jamaa ndio amefanya nikafika hii place. Alikuwa na techno kingine hapo. Alikuwa anasoma hapa KU. So hao ni wale cousins wakubwa. Wale wenye una look up to. Wachanuka pia wako town. Akakuja hapa hivi alikuwa anafanya sijui ni business commerce nini. So ni watu una look up to. So alikuwa na techno kingine kadogo hivi. So wakati alikuwa amecome home hiyo holiday during covid, kwanza mimi hustle yangu anza imeanza during covid vizuri before hata nirudi shule kufanya exam sasa. So akanipea kwa techno kalikuwa kadogo ka white. Hata ni kama nini screen imechukua the entire screen itself. Like hapo si easy edge to edge. Kadogo kabisa. So nikaingia Facebook. Of course Facebook ndio the first app ukio ushago. Facebook uko unasa. Ukipatana unaringia mimi niko Facebook wewe. Hiyo. Unaitwa nani Facebook? So nikiwa Facebook na scroll nikapatana na dem mwingine anaitwa sijui ni Like a Chess. Amepost hizo vitu za can you work sijui at home for 1000 make 1000 to 1500 daily itukaa hiyo. Of course nikakuwa interested nikamtext nikamuuliza what do you mean nini. So ilikuwa story ya affiliate marketing. So hivyo ndio nilijipata kwa affiliate marketing. So mimi nilianza na affiliate marketing. Hizi platform ndogo sijui join na 500 mtu akijoin unalipwa commission ya 300 bob tukaa hiyo. So hivyo pole ndio nikashika my first 1000 bob. Na moja. Nilikuwa umeteseka. Na moja hivi. Imeshikana sasa. We nikashika my first 5000 10000 hivyo tu. Ka scale all through. So and then up around 2022 hapo May sasa ndio nikakuja nikajoin network marketing. Sasa it's basically the same thing but now bigger.
Kwa sasa hapa hivi nilikuwa natafuta watu wana join na 500 nilipe 300. Hapa hivi sasa nimepata better platform, na join mtu ana join na kama 30k nilipe commission ya kama 16,000. Get, so it's the same thing. So yeah, ngumu hivyo. But then now where Forex came in, ni kwa hizi platforms ndogo wanakuwa na incentives, spin nini. So one of the incentives hapa hivi ilikuwa will teach you Forex trading. So hakuna kufunzwa, but every Wednesday ilikuwa na PDF inakuwa uploaded ya Forex, kuhusu Forex. So mostly ilikuwa candlestick trading bible karibu kila Wednesday nilikuwa uploaded hiyo Wewe anadunga Bible stick. So sasa me I'm a very curious guy and I read a lot. I read a lot, extremely. So nikaanza tu kuscroll hiyo PDF. Nikaona kuna another business model yenye vitu zinaenda juu na chini. Wewe unangoja tu kitu ikifika chini unanunua iende juu, ikifika juu tena uuze. Ikakuwa interesting. Nikaenda pale nikapiga search yangu how to start Forex. Hata sikuambiwa how to start Forex yenye hapo Chrome kisearch tu how to start Forex ni ads zinakuja tu pesa nini huko chini, ndio sasa kenye umesearch kwa huko chini, but hapa juu kwanza ni ads. So ad ya kwanza ilikuwa tu exam. So hata wale zinakuaga hivyo, nika download app hivyo na nikaanza sasa. Mimi my first trades zilikuwa tu hapo within the app. Na ndio kaanza sasa the journey sasa. Sasa the first time nili deposit ilikuwa on a Friday. How much was your first deposit? $12. Tulikuwa the same. Hata mimi nilidepositiki 12. Hiyo ni kama Kongo na cross the board. Unajua kwanza hiyo unaekanga ku test waters. Hapa hivi unajua goal ya hii deposit ya kwanza ni uone kama hii business ni legit. Kama utalipwa. Kama utalipwa. So ilikuwa on a Friday and inakuanga ni kama mashetani. Unaekanga hiyo ya kwanza na unalipwa. Kwanza unaitwa beginner's luck. Hata uweka $12 unatoa $4. Inaitwa cult. Unaona kumbe sasa hapa ndo hapa mambo sasa. So sasa kwa Friday ilikuwa on a Friday. Ilikuwa around 3 pm, nimedeposit around 3 pm. Hii day nilikuwa kwa shop. Sasa ni hiyo kwa shop ya mzae. Nimekaa hapo ndani hivi 3 deposit $12 yangu hapo safi. Nikaangalia hii chart ya gold. Hii kitu imeenda chini sana. Hii time sijui kitu yote, sijui bullish bearish. Mimi naangalia tu graph. Unaona? Hii graph imeenda chini sana. Hii inafaa iende juu. So nikabuy. Alafu sasa hii kubuy ile una press paka ikukataze. Paka ikatae ku add entries because hata hujui what you're doing. So hapo hivyo 0.01 press buys, alafu unajua leverage exam inaanga slightly higher, so nashikilia positions mingi. So nikakuwa busy around hiyo 3 from hiyo 3 siku check like siku kwenda kucheck, nikakuwa busy. So nikikam back at around 4 napata from 12 na niko floating hapo juu iko green ya 84. Hey, kijana kimbia YouTube how to close trades on hata unajua close trade kwa najua how to close trades on exam nini. Akimbia hapo nikaona kuna ka X2 na click hapo hivyo. Then nika click zote nika close profits 84 12 to 84. Ilikuwa Friday. Sema hii imetosha. Sasa hizo hata uje download hata ya MetaTrader. Unatumia ile nimetumia ile broker yenyewe. Unafanyanga tu ile 2x pale kando. Hata sijui MT5 ni kusema nini. I get you. So nimetoka hapo nimeingia sasa How to withdraw. Si how to withdraw kwanza. So hii pesa imesha sasa niko na excitement nyingine muenda. Niko kwa shop ya Bzae, ako hapo nyuma. Sikia niende nimwambie nimepata hapa hidden gem. Tuongeze pesa hapa. Wewe unaona nimeunda times 8. Muongeza capital yake. Lakini sasa mimi si mtu mwenye nasemanga kitu before it actualizes. Before I see the real results. So siku mention anything to do with hiyo siku. So hiyo Friday kaisha. But sasa in my head nikajiambia ndakuwa nafungua hii app kila siku 3. Sasa na naifunga 4. Hiyo ndio masaa pesa iko ni kama.
So weekend bro ma times 8 nilipiga. Within 1 month nilikuwa nafaa kuhama Kisii kuja Nairobi ninunue nyumba. Cause 12 to 84 ni times 8. Ni times 8. Na Monday nimepiga Monday nitapiga tena 84 times 8. Mtu anafikiriaga hivyo Hiyo nimepiga for 80 times 5 tena hiyo sifingiria times 8 nilikuwa nimesema within 1 month within 2 months na wafungulia supermarket hii duka ni nini ni hame Nairobi huko ninunue nyumba sasa niishi huko mseme nilikuwa Illuminati. Alafu by the time since where you are quite maybe young, influencing ilikuwa ishaanza on very high level. Alafu sasa kuna kale ka pressure sasa umeanza kusema mimi sasa nitakuwa the richest youngest. Yes, the youngest forex trader. The richest youngest. Sasa weekend ikakuwa mrefu sana ndugu yangu. Sababu soko haiko open. Imefungwa. Imefungwa na nimeshapiga times 8. Friday by then nili withdrawing 1200. Nili withdrawing 1200 strategically because I want to confirm that this money gets to your M-Pesa. Because bado inanisimia kama cult. Hii pesa imetoka wapi? Nani ameniwekea hii pesa hapa? Unaona? So ni withdraw 1200 azikakuja ya ukweli M-Pesa. Mimi na upumbavu nikazirudisha hapo nikasema zibaki 84 ndio ni times 8 hesabu itaharibika so sasa hiyo pesa unajua huko nayo mtu sijui mbona mtu anaona ati hesabu itaharibika unajua inakonga kidogo sijui mbona inakuwa kidogo na huko nayo inakaa kidogo sana why is it seeming little and you never had it unajua sasa unaanza ku count your eggs before they ningetoa ingeharibu hesabu za times 8 wacha tukanyage Monday sasa so Monday nikakuja the normal time 3 p.m. because I'm trying to create a pattern ni kama hii pesa inatokanga vizuri ni masaa fulani so nikakuja on Monday 3 kafungua chat yangu hapo kaona hii kitu bado inaenda juu sana hii sasa itarudi chini everything that goes up must come down. Sell mpaka ikatae juu sasa kama ijakataa ijatosha dunia account kidogo okay hata sijui wewe una sell tu mpaka like mimi na press tu mpaka ikatae sijui ni nini inafanya ikatae sijui don't know so nikaacha nikasema alafu sasa kuna ka utoto fulani anakuambianga hii kitu ukiangalia ndio itaenda vibaya siangalie so nikafunga hiyo app nikasema tarudi hapa 4 so 4 nikarudi so sikuona hata kitu niliona tu hapo 0.21 kaka utakabenda sasa $84 au kupata margin call au kupata margin hizo ninajua ni nini like by this time sijui anything unajua like I completely don't know anything everything I have done I go to YouTube nikihitaji how to deposit nilienda YouTube how to start forex nilisearch Chrome how to withdraw nilisearch how to close unaona so sijafika place hata najua margin call ndio kusema nini sasa niingie nitafute yes na sasa like from there how did you transition to now the trader you are into ana manage communities saizi you were doing a podcast same as us how did it come by so unajua there is one important thing I did if I didn't do that I would not be here that important thing is withdrawing that 1200 it left something in my mind that this thing actually has money okay and this so kuna do naweza toa so nimeoshwa leo lakini kuna pesa naweza ungetoa kama ingefika hiyo ungetoa bado so now I knew there is something I did wrong mimi ni perfectionist lazima niende kupolish so from there sasa nikaanza ku look for ways now to learn the right way of trading where did you start learning from I went on YouTube just searched forex traders for beginners forex trading for beginners hapo hivyo video ya kwanza ilikuwa ya jamaa fly it was doing trading geek what's up my friends hapa jamaa alafu anatoa content alafu siku ka watch kalikuwa
kaleo kana soundia vibaya juu nilikasearch immediately after nimeblow kana sound vibaya so kuna kitu funny anaonekana kuchekelea anajaribu kunichekesha kwa nini siende Churchill show so nikapatana na mwingine saa ako a little bit more serious alikuwa Philippine so break down hizo vitu zote but sasa hata sielewi sasa nimekuwa even more confused vile hata nilikuwa but sasa alikuwa hapo na Telegram channel so nikajoin hiyo Telegram channel yake alafu hapo ndani kwa hiyo Telegram channel unajua anasema anafanya mentorship nini so nika click hapo nikaingia kwa DM yake ya Telegram alikuwa anacharge $219 for mentorship. Hiyo miezi 3 niliuza kuku wewe raise capital mentorship. Hiyo pesa hiyo 219 I knew I had to get it somehow. Okay, number 1 nasema mimi nilikuwa tu na bahati I landed in very safe hands. Mimi ni extremely uko ushago. Sasa hata sikuwa najua ati kuna kuoshwa. I am too innocent. I even don't know if that exists. I even don't know if there are such bad people who are just after money. Watu wa kijiji hapo. So mimi najituma tu nitafute pesa nimpe. Bahati mzuri hakuniosha. I got the money, I paid him and then he taught me supply and demand. And then akaniambia kuna vitu zinaitwa prop farms. Hiyo time kulikuwa na prop farm ilikuwa inaitwa my Forex funds. My Forex funds by the way nilinunua account on Sunday wewe. Alafu nikiamka Monday napata wamefunga. Jamaa walishinda kesi hata tu in the last episode tuliongelelea na Rick. Walishinda kesi na CTFC so I don't know kama watakuwa na comeback. Sasa kama najua ukaweza rudishiwa account yako najua unaweza furahia sana. Tafadhali. Rudisha because sasa alafu unajua hiyo time ukiangalia pia Ujamali make sure I'm instill in my head that without $5,000 I'm not making it. Like the guy was mentoring me, he made sure I understood that clearly that without $5,000 I'm not making it. So this was a real mentor ama because mtu anakuambia such words huyu ni mtu anajua how important capital is. And then now mimi hata nimekuja kuona watu wakiflip account juzi. He taught me like you have to risk 1%. Unaona? Alafu nikiangalia 1% literally for you to risk 1%, you must have a reasonable account. Ndio maana nakuambia 5,000. So alikuwa ameniambia you must have 5,000. Vitu mingi huwa tunasema hapa we say on maybe these platforms zenye tuko nazo na we receive a lot of scrutiny. Ni ati ni vitu za ukweli. Ni venye hakuna mtu anataka kuzisema lakini sisi tukikuja hapa tutasema. Reality is you know honestly this is a business. In whichever business model you have to be able to you have to have liquid capital to have liquid profits. Kweli. Mimi one thing I understand about guys who flip. I'm not saying it's impossible. I'm saying it's not sustainable. I want you to think how many attempts has this guy made for this one to have made him money akuje kupost. Yeah. How many attempts do you think he did? And then this guy probably has a different risk approach that me I don't recommend. Unajua kuna 2 different risk approaches. One, you have $1,000, you deposit into your account and say I'm going to risk $100 per every trade. Yeah. That is one person. The second person akona $1,000 so atakuwa na deposit $100 akitake a trade on that $100. So akipata trade ana deposit $100 ana full pot your $100. So wewe utaona ujamaa na full pot. Si ndio? But then hii ndio risk management yake because anajijua akideposit the whole $1,000 ata full pot the whole of it. So one is capital is essential and then most beginners I wanna do get into prop. Sai bebe ni easy sana. Get into prop ni kama uko na knowledge as you say. Unajua kuna watu wanaishingi tu kunje wakisema mimi niko na knowledge ni capital. Niko na skill unapata watu kama hao DM. Tiaki kuna jamaa alikuja akaniambia account ya 5k tu. Huyo jamaa aliniambia ati bro ukinilodia $100 kwa broker my life is going to be totally different. $100 itakusaidia aje and anafikiria that amount can like change his life. Reality is just get a reasonable prop. Kama una funds
and then get funds from there. Kama unataka wewe ni mtu unataka ku get into live account, accumulate funds from prop kwanza, withdraw you get reasonable amount to deposit into your live account, otherwise itakuwa normal. And then unajua watu, I don't know why people make it an urgency to get those props. You must not buy it now. $32 inaweza kukosa kweli ukihustle for the next like 2 weeks. Don't make it, you must not have it now. Take your time. Bora upate hiyo pesa, ubuy your prop. Kama uko na the skill, upass phase 1, upass phase 2, get to payout stage. So mimi that's the direction I went. So immediately nilitafuta so after MMF wameenda get into funded next. So funded next nilikuwa funded on 20th of October 2023. You still have the dates? Yeah, hiyo date. How did you feel bana? Hiyo sasa ilibidi niambie mzae. Sasa hapa maisha inabadilika. I was feeling on top of the world. Ilikuwa account ya 6k peke yake. Inabadilisha maisha. That's good funds. But then this is number 1, I'm calculating making 2% a week. Because this is a small account, we can't say 2% a month. 2% a week, that's 8%. That's $480. That is about $65,000. I've never seen this money. What are you telling me? I should be happy. Yeah, very happy. Very, extremely. That's a lot of money. So my first payout was actually $628 because there was an extra your refund, and then 15%. Kuna 15% urudishiwanga from the demo phase. $117. So ilikuwa around kijana toka ushago sasa hame aende town. Ametoa 80,000. Anafanya nini ushago? Analisha ng'ombe kwa nini? Aende mjini kidogo. So from there ndio sasa nikaanza ku scale up. So the aim was now scaling up, stacking up bigger and bigger capital. Hapa kwa story ya nini ya mjini, I tend to tell people a lot, and I want to also to hear your views on the same. Is it possible for you as a trader especially, or not even a trader, somebody too in general, is it possible for you to really accumulate wealth ukiwa kule mashambani? For example, for you, what was the reason for you kutoka mashambani and then kuja jijini? Ngumu sana. Mashambani ni ngumu. Because Nairobi inakuanga imekusukuma kujipush. Sasa huko ushago mitie bidii nilikuwa nakula. Ndizi na maziwa. Food iko hata ushago yenyewe hata ishi karibu na ushago. Lakini unaenda home unabeba mindset. Kwa sababu unajua kuishi ushago si lazima ati unaishi kwenyu. Ni maybe the aspect maybe in another different zone. Ama ni kwenyu. Mbona ulianza mahali tu as long as wewe uko karibu uko mashambani. Unajua nini inafanyanga unaanza kujituma? Circumstances. Wakati unaanza kufinywa na to bills hapa na pale. Ndio kitu inafanyanga unakuwa extra proactive. Lakini huko ushago hakuna bills zinakufinya sana. Rent kama Kisii, unaweza pata 1 bedroom safi kabisa ya 5,000 bob. Like for real, mbona najituma? Mimi nilikuwa nikipata 30,000 a month. Inaishi kama tycoon. Because kama ni food naenda home, nibebe mahindi. Enda nyumbani uchune mboga, sukuma mingi, ukuje kuweka. There is no other thing. So hakuna kitu inakufinya kuendelea kujipush excess. Unaona? I think me nili move to Nairobi by the May 6th last year. Last year. How was the experience? Kwa hivyo tuje kufundisha mchezo ya town vizuri. Nairobi ni ngumu. But then the kind of growth nimekuwa nayo tangu ni move to Nairobi is tremendous. Isingekuwa hapa hivi kama ningekuwa Kisii. For real, ile ya ukweli tu. Because nilikuwa tu na hang around. Even the people you are hanging around bana. No one is challenging you. You are the best of them. Kitu nilikuja kurealize ni ukweli bana. Unaona when you hang around with people who are draining, ama people who amuko at the same level of intellect. Hamwezi saidiana because utakuwa unapata ukitoa idea kwao ni kama umechizi. Sasa hizo umetoa kitu smart. Sio possible. Ama hata mkiongea hakuna ni kama hamuongei, ni wewe unaongea. Hakuna mtu kila mtu wako hivi. Kila mtu wako tu tufanye hivyo by the way. Anakubali tu. Mimi sitaki hivyo. Yes. Mimi nataka niseme hiyo hapana. Hebu tufanye hivi.
ndio sisi wote tufikirie fikiria na hii kitu ni ukweli. Mi own example, kuna time fulani niliishi kusema mi naweza taka kufanya pod, but with the people I'm hanging around with, around ni kama you are very delusional. Exactly, that's the word. So ilifika mahali and then I kind of changed the people I was hanging with, and the moment tulikujanga hey, wazee tunaweza piga pod, like kila mtu alikuwa hapo sawa, tunaweza piga hata najua mtu fulani, hata tunaweza fanya mpaka saa ngapi. Hadi tuanze, hata naweza kuonyesha video tulianza pod ya kwanza kwa nyumba. Tulianza kwa nyumba. Ulizana ni nini tuko nayo saa hizi? Si hapa kuna iPhone, kuna nini? Sawa, hiyo iPhone kuna sijui ring light fulani ilikuanga hapo ya TikTok fulani. Kwanza weka hiyo iPhone hapo. Na tukashoot episode mzima. Tukashoot. Lakini kama ungekuwa bado una hang around with people wenye hawezi kupush ama wanaona you are too inafaa delusional. tununue mics kwanza. Ngoje kwanza. Wewe wanasemaga hivyo. Sikuwa na haraka. Hata hatuna kamera. People will have and failures in life will always have excuses. I have a mentor in Kenya. His name is Brian Nyambego. He has written a book called Mindset of a Billionaire. There's a page he says that for you to be successful, there is the 33% rule. Hang out 33% of your time. Hang out with people who are above you. 33% of your time, hang out with people of your level, and 33% of your time, you can hang out with the rest. Okay, unaweza sema how the rest ni the rest. So easy zote ni very important because you have to understand how everyone thinks so that you do what nobody does. I get, because all of these times umekuwa ukijaribu kufanya kitu yenye unaona mtu akifanya. Yeah. Have you seen anyone doing a similar podcast to what you're doing? Like the same thing to what you're doing? No. If you think about it, no one. Sindio? No, but you're so somehow pretty good. No. Mine is, yes, we might be in the same niche, but we're not doing the same thing. Yeah. You're not doing the same thing. Kweli. Okay? Yeah. So in the long run, for you to be you, for you to do what you want to do, you have to do what nobody is doing. True. Hey, anyways, man, but for you to be you have to do what? Nobody And the same goes to kuna hii book fulani that Nani wrote, Tom Haggard. It talk about best loser wins. So what that book says is that the normal person is a loser. Kama unafanya tu vitu zako tu normal like everybody else does, you're just part of the losing people pale kwa the system. You get people who are successful and people who are able to build and accumulate wealth. There is something different and you're which everybody else yenye hayafanyi. Exactly. So mimi ile kitu unipush sana, by the way, it's one thing mi sijaipenda kukuwa average. I think there is someone, kuna maybe some wise men. Sasa mi sinanga hizo nini ati sijui ya book nini. No, but I know someone sema don't be average. Like if unafanya kitu and then you feel inafanywa na kila mtu, sasa wewe uko special na nini. You have to be. Okay, Kenya unasema ni very very. Hata kwa bottom 10 kuna huyo number 1. yes. Number 1 kwa bottom. Sasa ndio best loser wins. Sasa nini, unajua vijana wanaweza tunyorosha, wanaweza sema mlikuja hapa kupiga story, of which lazima tupige story pia sisi to enjoy. Also watu wale hii platform ndio imefanya you are coming up now interacting with people like kuna mtu kama Rick the Trader tulipatana naye the first time. Hiyo ni mtu sijawahi iona, only kwa YouTube. So it's quite interesting, and also you should have fun in doing whatever it is that you're doing. Sasa ukiweza fanya kitu saa zote umeuma ndimu, huwezi cheka, huwezi fanya hata utakuwa na moral. Hauwezi kuwa na moral. As long as it's meaningful conversation, it makes a lot of sense. So maybe going back to the trading part, kuna mambo mingi sana, maybe traders wenye wako profitable, they talk about systems. And of course systems, it's something that even the banks have. So where did you develop your system and how did you, I understand that you are a swing trader, I've watched a couple of your videos. So how did you build that system? There's a time
around after now nime get funded. Immediately I got funded. The excitement I had, I was taking trades like I was taking a million trades. Nikiona tu ka opportunity, nataka kuingia so that I make money and get the payout. Yeah. And then I got myself on a -6th. So during that I could not afford to lose this account. So I paused my trading for a while, and then now I went into backtesting, something I had not done. But then I realized there is only one piece in the puzzle I've not done. That is backtesting and journaling. That's when now I got down, paid for my trading view. It used to be $10.95. I know ni 14.95. Inflation. So nikalipia trading view miezi mbili. So I backtested the whole of November and the whole of December. And I journaled every single trade I took during that backtesting phase. Yeah. So that is the time I came up. I was starting to see things in the market, because what I was taught, everyone else knew. It's just basic supply and demand. Mark the last candle. Price. Everyone knows that. But there's something that makes a difference. Otherwise, utajipata umetake like a million trades, because there's always a last candle somewhere. Yeah. Sure. But now I have to try and find out which last candle am I marking. Okay, that's when I now built the system, the kind of supply I trade. Kuna confluence, lazima nione imbalance. This candle, the candle that I'm marking must have a longer wick than the next candle. Okay, and there must be an inducement. I cannot take a trade if I'm not seeing liquidity getting grabbed. If there's no liquidity getting grabbed, like people say, you are the liquidity. And your liquidity. So, if you can see the liquidity, most likely. In the financial markets, you can either stay liquid or liquidated. Wise man, you are coming close. Unakaribia. Nangengana sana. And then now that is when I also realized that I'm not tailored for gold. Me stackies of it is that song. I just don't like the volatility. I want risk appetite. Breathe out. Like trade kama nimetulia tu. I realized like gold is very volatile. So that is when I realized that I should be trading. I started trading EURUSD and GBPUSD. When I trade EURUSD, by the way, I can do trade, because for EURUSD I usually trade the Asian range. Asian range liquidity or two. Asian high, Asian low for EURUSD only. Because sometimes you want money for supper in the evening. And then now when you for sustain these trades, most of the trades I take hizo ni cabbage. So bala ningie gold ni scalp, wacha tu di trade hapa. And then now the other trades I take, I swing trade GU, I swing trade AUD JPY, AUD USD, those other pairs. Hapa kwa choice of pairs, I guess it depends more on personality ya mtu. I also don't do gold, and I get most of my community members asking, why don't you do gold? But kuna vile utajigoji mwenyewe, and you see the emotions that a particular maybe instrument is going to bring to you will not favor you. Na uta perform the best during that particular time. But if you go to trade something like EUGU, I also do the same. Unapata this thing is so cool. Imetulia tu, the moves are not as aggressive as compared to gold or the S&P 500 or the Nasdaq, and therefore it becomes easy for you to be able to trade vizuri sana. Yeah. So now and then peer system. Yeah. Unajua you can a system that works on EURUSD doesn't necessarily mean it has to work on gold. You see, there's the kind of setups I get on EURUSD. If I take the same setups on gold, naenda ushago. That was said actually by the last guest we had, Rick. We are talking of, there is some trades that you can take which in the same system and they are doing good. Lakini you can to take the same system on another market. Because unaona kama hii the Asian range liquidity on EURUSD, it has a 65% probability based on I've backtested 300 setups for both EU and GU. It has a 65% probability. The ASL. But then on GU, it has a 57% probability. You see, it's the same system, but it's giving you different results on this. Yeah. On these different pairs. I've also tried the same system on USD JPY, and it has about 41% probability.
So you see, it's the same system, but it's working differently for all the other different pairs. Yeah. So you go with whichever the pair that gives you a better win rate. Yeah. In this case is EURUSD. 65% is brilliant. Yeah, that's brilliant. And EURUSD inakuwaga quite easy to trade, even way more than G. It's easy until it goes into consolidation. Hizo pairs bana kwanza kuna sometime was it last year. Last year was 2024 and maybe around 2023. Kuna time hiyo market ime accumulate. Yeah. Very like Mostly, trades kupata zilikuanga ngumu. Unaona pia kama EU kuswing trade ni ngori sana because ya hiyo consolidation. Basi sasa wakati unataka hiyo Asian range, hapo tu ni ukipata setup unajua tu I'm only going to get 15 to 20 pips. You now come better lot size. That's the only way. Nafanya lot kidogo. Yeah. Na pia unajua the reason pia by then nilianza kutrade EU pia. Nilikuwa nataka ile flex ya kufungua lot kubwa. Yes, jaribu hiyo mchezo kwa gold lakini EU gold utaumia. And ukiangalia pia gold imekuwa ikiumiza watu because gold has been trading on all time high. Na watu wamekuwa wakijaribu maybe to sell. And not only gold, maybe we have other markets, maybe like the Nasdaq, maybe the S&P 500. Unaweza comment aje about those people trying to like kila mtu anaingia leo mixed reactions. Everyone unajaribu kusell daily lakini market inapanda daily. So I think these are my personal opinions. This is not financial advice. We live in an opinionated world. So I believe there is no given point in time you're going to be having a long-term bearish on gold. Because gold is an asset and as well a safe haven. If you look at how the political world is how the political world is moving right now, we always need a safe haven. US ime shut down. Ndio hizo tariffs. Sijui nani wamepigana leo. We always need a safe haven. And if we are always needing a safe haven, the price of that safe haven must always keep going higher. The demand of it definitely the go demand higher. will always go higher. But that is why I saw someone make an argument. Alikuwa anasema gold pia there is some time imekuwa in a 20 year old bearish market. Yeah. When was that? When? So that I will leave you to do to find research. Mpaka sasa the audience. That was different. I think the kind of political world we're having right now, unajua gold has been imekuwa ikikuwa pushed a lot by sentimentals and fundamentals. Someone said that I guess they view the market now to be more behavioral. It's very squeezy ina behave kama one post TV inaweza wipe $2.5 trillion. One post TV. And it was not, the announcement of the tariffs was not on Friday. It was on Thursday. It's the post that moved the market. It's the Trump's post. The announcements of the tariffs were made on Thursday. Yeah. But they did not shake the markets. But then the post he made only that took the markets like crazy. I was seeing something. I don't know whether that data was correct, but I saw some data that we have got more than 2,000 crypto traders who ended their lives because of. I don't know how sure it is, but of course. I also saw, but it was not a verified source of information. Yes. 2,000 ni wengi. But kuna watu, but nimesikia, I've seen like seven cases. I think by what should we do? Because hii mambo ya forex bana nick na markets ni ngumu sana. You find kama tunafaa tukue na mental awareness mandhama ya traders ama tufanye nini? Not because of psychology. Yes. How can we deal with that? Kila mtu anakuanga so invested. I think I've seen every mentor. He's so invested on technicals. Everyone is out there teaching you how to mark supply and demand zones. And then you know them. By the way, unajua beginners don't have a problem with marking those zones. They don't have a problem with the strategy or system. Yeah. They have a problem with risk management, trading psychology. Those are the things that inasumbua watu wengi. Yes. Risk management, trading psychology. Alafu there is one important bit yenye kila mtu anajaribu kuignore. I tried ignoring it and I went back there. Journaling and backtesting. You cannot tell me
that you have never backtested or you are not planning to backtest on journal and you believe you're going to be profitable, I guarantee you, I'm not a prophet and I don't claim to be one. But you're not going anywhere. That is very true because kuna mzungu alisema men lie, women lie, but data don't lie. Huyu jamani wise man. Anasema mingi sana. We are officially welcoming you to this side. Wacha nitatafuta ingine ya kuwatisha moja. Because somehow unajua zinakuanga uncomfortable by the backtest ni kitu kingine ngumu sana. Unaonanga kama kuketi kwa screen uanze kukata prices. Like na unajua tu hii price nilikuwa nishaionea mbele itaenda kuteremka. Sasa lazima ujidanganye ukuona utafute reason. What I actually do not easy and journaling. Unless you do ile random. Mimi nafanyanga ile random. Yes. Peleka tu random. But then somehow you have to be comfortable doing those uncomfortable things because everyone else knows a strategy. Everyone else is trying to flip accounts. So for you to be different, you have to backtest. You have to journal. Nilikuwa naambia nani huko nje. Somehow you have to choose between the pain of regret or the pain of discipline. That's a very hiyo quote naikumbuka nilikuwa natumiaga sana last year. You have to choose. Kutakuwa na pain of regret na kutakuwa na the pain of discipline. That goes hand in hand. You either choose to be disciplined and ufike pale unataka pole pole ama you decide to Ungoje tu regret. Then you're going to take regret. your time. So hapa kwa building the system we shall take through that. Now ikifika ni trading psychology where we have a very very big problem. How have you been able to deal with your own psychology? Do you have any even rituals that you do to make sure that your psychology Unaleta rituals juu mimi mkisia. Nimeona hivyo hata mimi. do you have any rituals that you do to make sure psychology yako iko on track? Chants. Unazunguka nyumba usiku. Usiku lazima utembee around your setup. But anyway, I think the easiest way me myself I was able to psychologically mature up is to detach myself from the money in the markets. It's very easy. People say that a lot. By the kila mtu anasemanga hivyo, but hiyo ni kitu ngumu sana. So the easiest way I was able to do that is trading prop firms. This is not my money, you know. If it were my money, if I was trading my money back then, unajua kufunguanga lots kwa live account vile inakuanga ngumu. But kwa nini account unajua tu si you can. Yes. Ni kama this is a wrong example but it's a good one. Naona vile management. Watu wa management. Unapewa account unafungua lot 50. Yes. You see yako. Unaweza jaribu hivyo kwa yako. You can. Hapana uwezi. So the reason why unaweza fungua hii lot kwa hii account ya jamani juu this is not your money, you're detached. Haiko na emotions. So the easiest way me I did that is get into prop firms. Alafu sasa hii pesa ya huku juu mimi najiambianga tu all the money I have, literally everything I have comes from trading. So that day nanyorosha nasemanga tu ni ushuru nimelipa leo. Ukweli. It's just cost of the running the business. So kuna hata kitu mimi nilijulia George sana, niliingianga pale TikTok. Nikapata George amenyorosha majamaa wa account management. Baya sana. You ever tried that? Mimi sijawahi. Lakini I believe you know the framework for account management is I do not believe in myself to trade my own money. Bring me your money. Let me play with your money around. If I lose your money, it's up to you go fund. Yes. If I make money, you're my friend. To split. And maybe na making a very logical point hapo akielezea watu why actually if you don't have the skills, instead of maybe giving someone your money to trade for you, you should go maybe for copy trading. So unaweza tuambia what's the difference between the account management and copy trading, pros and cons? So number one is copy trading is regulated. Every broker, most brokers say we integrate copy trading and everything. You know, account management is like fund management, which is not regulated by CME. We can say illegal. Okay, that's one. Number two is copy trading means if I'm linking my account with yours, umekuja copy trading kwangu, inamaanisha
na link to account yako na yangu, so that if I take a trade it's replicated in yours. Okay? So ideally, humanly, I would not want to lose my own money. Yeah. I will take very, Makes a very lot of reasonable sense. trades on my account, which means that on your account as well, you'll have reasonable trades running. But if it's account management, hata unanipea sahi naangalia nafanya inaenda juu. Na nafungua lots. Yeah. Okay? Yeah. And number 2, I have a friend who does the same. Okay, I had a friend who is currently doing the same. And The same? Now account management, who was doing account management. You know what? I once saw him have 2 accounts, bro. Aka click sales hapa, aka click buys hapa. Nikasema it's over between us. Aka click sales hapa, aka click buys hapa. Na akaniambia aje, moja hizi account itaunda pesa. Na moja itagawia. Huyu mwingine si atajua tu ni market. That's wicked, bana. What are you doing? Come on. Yeah, so that's why Mimi, I don't recommend account management all day, any day. Copy trading is safer. Though sasa pia copy trading, lazima upate pia mtu anajua, anajielewa after all. Alafu na wewe pia lazima ujue it's long term compounding, because probably this guy is trading from his personal account that has $10,000 and you're coming with an investment of $1,000. You do not expect to withdraw the same equal amounts he withdraws. Yeah. And then go for a copy that has auto rationing. Auto rationing ni ile if I have 10,000 and you have 1,000, I open one lot on your account is going to open 0.1. Yes. It does not open one same. Yeah. Never. But it can be a good platform to scale up pole pole. Sasa maybe guzie risk management, maybe with the approach that you use as a swing trader. And especially pia the psychology. How do you hold trades? On average, how long do you hold a trade? It can be 3 to 4 trades. The longest trade I've held is 37 days. Hey! 37 days. I can't sleep. I can't do 37 days. Maybe by Well, the end of the 37 day- minutes. Yes, 37 minutes. After 37 hours, yes. By the end of the day, I'm out. And nimeunda, that's it. Okay, the thing is, me, as long as I'm seeing those numbers count and they're adding, I think I just need more. Let it keep going. And then the other thing is, as a risk, as a swing trader, unakonga umeset stop loss. As a trader, ukona entry, stop loss, na take profit. So as long as this entry has not hit your take profit, you're going to tamper with the RR. Okay? Kama trader ija hit stop loss ama tipi utatampa na RR. Na hiyo long term itaku affect, because you want all your trades to either hit take profit or stop loss, so that it's very easy for you to know I'm usually taking a minimum of 3 RR trades, and I've taken 10 trades, I've lost 6, I've made money from 4, so it's very easy. But then if I cut nione price imesonga ndio, but hatujafika hiyo 3 RR na ni close, in the long run enda kutampa na one of the trades that hits my stop loss. Yeah. Okay? Like my ROI. Yes. So lazima tu you force your brain to mature up. And it's more of what we have called detachment from money, which is what most people don't have. If you are so much attached kwa pesa yako kwa trading, that's why you're going to, hata ukiona profits kidogo hivi, ushafunga ndio. Alafu sasa sisi watu wa prop firm, I usually recommend, kama mimi, the reason why inaweza hold your trade on one account na niache is I have different accounts. So for me, instead of going for a 100k account, I'd prefer going for 424k accounts. Okay? So this one account might be holding this trade. I would not want to tamper with it. I'll trade on a different account if I get another setup. And that's very good. Like kuna diversify pia your risk. Yeah. Na juu pia kikiumana account moja iende, usirudi ushago. So unaweza sema hiyo ni kama a type of risk management. That's also a type of risk management. True. And I also noted the same Mimi sometimes last year, because you see you have like 400k in funding, but this is only like one account. If you happen to mess, now you to happen. Imeenda. If you mess, it's gone. But if you had like 850k, unajua hapa bana, hata mambo ikienda. Unajua mimi I usually play with the odds a lot. Because you know life is like a dice. It's always rolling until you get your 6. Yeah. So for me, because I have different accounts, utapata their payout date
kuna account mbili ziko drawdown but kuna mbili ziko in profit. yes. Nita withdraw from his. Alafu hizi zitanisukuma as I try getting this back to break even and then na pia hata ikifika tena payout tutapata maybe moja ndio iko in profits, zingine ziko in drawdown, bado nita withdraw. But ingekuwa ni account moja iko in drawdown, hiyo mwezi si nimeenda flat. Naona mimi ni kijana full time. Sina papers, kuna penye nitaenda kuajiriwa. Yes. Na sasa kuna kitu inakuanga ngumu hii, tunaambiana detach yourself from the money. Sasa shida inaweza kuwa hapa, let me put myself in someone's shoes. Ushaniambia detach myself from the money, lakini hii $100 yenye nimedeposit, that's the line between me and poverty. So ni nini unaweza fanya ati ndo detach maybe to such a person? Na hiyo ni kitu tunajua iko. Kuna mtu saizi amedeposit kwa broker only 100 between life and death. So how mtu kama huyo atajidetach aje from the money? Kama wewe ni huyo mtu, withdraw your pesa ibaki kwa mpesa yako. You do not trade your last coin. Usiongea hivyo na hujavaa helmet. Don't trade. Tapiga mawe. Nimaliza. But reality is you only want to trade money you're willing to lose. Not even willing to risk. Willing to lose. You're willing to lose. If this money goes, if I lose this money either way, life will go on as normal. Yeah. Otherwise, if it's not that money, please withdraw. Get a different source of, like, pata tu do zingine zenye hata zikipotea utaishi tu venye unaishi sahi. Amazing. So don't trade your last coins. Don't buy food before you buy coins. Chakula. Mimi acha nikwambie, when I locked in. I will choose to keep quiet on that matter because anything I say can and will be used against me. It's true. I'm ready to face the consequences. I'm telling you the truth. These are things I've tried myself, and I'm telling you. There's a time I locked myself up around last year, from October to December. I was nowhere. I was busy doing my stuff now, settling in Nairobi, buying stuff, and then kusharpen sasa vizuri. Hiyo ndio time sasa nilikuwa nimekuwa funded 100k. So nimesema hata sitaki mambo ya social media. So hiyo time kitu ya kwanza unajua nilibuy ni nini? Fridge kubwa na machakula. Kabla hata nisonge mbele juu sasa nikipoteza hii pesa ndaenda nikasort rent hizo miezi zote na nikanunua fridge na machakula nikajaza hapo ndani. That's a very good move. Sasa hapa katika kama sina pesa ikikataa kukuja, najua tu I have a place to sleep and I have a place to eat. I have food. That should be the very first priority bana. Imekuwa like this conversation is so much amazing. Na tunaweza endelea more and more. But we love to invite you for another episode. Now, you also have you also have your own podcast that you are doing. Maybe you mind sharing with the guest? Pia, maybe what's the goal? What do you hope to achieve with the podcast? Also share. Sisi, we are here to cheer you up. Yes. Na pia share where people can get big you. brothers in the industry. Okay, for me ni wadanganya ama niwaambie ukweli. Mimi nafanyanga podcast kutumia time, to spend time. Because I'm usually very free in the house. I just decided to get away. But then, of course, the aim is to bring stories, encourage you. Because kuna mtu mwenye ako place ako, Nick hapa hivi place ako, sahi hakukuwa hapa. Probably alikuwa in your shoes. So, ukisikia story yake, bila ali move from your shoes to his shoes right now, maybe utakuwa encouraged to keep motivated. Maisha nayo, kila mtu, everyone starts from somewhere. Me, I used to feed cows. Mimi nilikuwa nalishanga ng'ombe kwa shago. Literally. Right now I can buy the cows and let someone feed. So everyone has been in your shoes. Everyone starts from somewhere. Sijui mbona, it's not, being a beginner is not a sin, by the way. I don't know why people make it look like a sin. When a beginner nini? No, it's not a sin. Everyone was a beginner at one point and they got to where they are. And even where they are, if they start doing something new, unajua sasa ukianza kuventure into crypto utakuwa beginner. Utakuwa new. Yes. Ukisema wacha ni get into digital marketing, utakuwa beginner. So kila mtu anakuanga beginner at some given point. So hapo penye uko tu sawa. As long as you're doing the right thing, you'll get there.
And social media, somebody would love to get access to you. How can they get you? George FX Mastery is my name on all social media platforms. TikTok, Facebook, Instagram, Telegram, everywhere. George FX Mastery. I only have one name. Yeah? Tafuta Hiyo sina. hiyo wezi. Amisifanyi Forex. Imekuwa a very interesting conversation guys with George. Next time mtatuona tutakuwa kwake. Okay? Leo tumesema Pwagu amepata pwaguzi. So next time we're going to make sure that you also show up and support whatever he's doing. So make sure to follow George across all his social media platforms. Yeah. And make sure to go. So do you still trade live with guys on TikTok? Yeah, sometimes I do. Yes. So whenever he hops into a live, ingia pale usikize wisdom. You have heard he's a very wise man. You must not take the trades, but you must learn from them. Yes. Learn something from him. We are very glad for you coming over. Aya, mimi nasikia ni kama nimeenda kusalimia kina Bill Gates hapo nini. Nimeshukuru sana. It has been a very nice experience. Actually ni motivating kwa sababu kuna time tukifanya spaces nilikuwa naambiwa mzee tukulete viatu za Kenya Power. Tupande mti. Juu nilianza hiyo stuff pia mimi nikiwa ushago. Oh yeah. So my network zilikuwa zinasumbua and looks are easy, we are shooting anywhere we want. So it's such ni Mungu. Acha tuseme ni Mungu na ni persistence na pia kuto give up. Maybe story yako, maybe you found maybe success in trading ama consistency in trading faster than maybe someone. The last guest tulikuwa na yeye alituambia it maybe took him about 4 years to be consistent. So kama maybe pia kuna mtu huko nje you are trying inakataa, eventually it will pay. The best thing you can do is not quit. I guess If you quit you've sealed your fate. You know you have failed. Yeah, you may give up, you have surrendered. But by if the you way. keep going, your dice is still rolling and you'll get your 6. That's the closing remarks. Shukran sana guys for watching. Make sure to subscribe and share this video.